election. Our opposition 8 years. Now, say now you have a chance if you are moving. After more corona, Akaskasa woman. First of all, yes, I know. Political party ain't mean co parliament. Uncle can't speaker say, when you're saying, when you're saying, constitution, no political party in the human only standing beer parliament was all costs and normal. So when you're parliamentarian, no matter cost of parliament, won't drink coca, just a party in Nama Hokai and MPs in Nama Hokai, and no crying on Abaca, I say MP in the poor, and on also come on. You say, not just say, party chairman or 10 MPs in Ina, and you party chairman on your boss of the MPs. What do I say? Almost 2 Obama MPs, almost a year boss of the MPs, almost constituency, chairman, the boss. Don't even value say you have almost parliament to work. Almost minority, almost 2 Amaba. No, my leaders, majority forces. Dr. Richard Amwakubana and Watchino, as a Cormampon, a buying name Musini and Sodnanu to Mubia, Watchum say, Sansa Craya, why ye bet me a bois, and need this see, a man you call Papa Passan, so rackets are to force and one. Yaboni Dino, a dear on Peso what tea, any deal Peso Ukrani and PP, any what town, what say, she won't say Coco, a Tiba, Waban, and Obehan, and any pa, when you know, do my baby any mono, Abe Yajuma. NDC Mashibigua Kuno and Mashibigua Mosamoa. I do not Omaya Debia, million Omasamo Muyo party me. What the MPP no my party MPP no. On a set up very strategic about the way Omayo changes. When was it 2024? No, elections are a bear power. Anna Kona or Yakokono say, could you be not? I just say, we a political party now, won't be no more in both parties. Across now, we feel very comfortable. Sometimes then you are and you know to me at the year to my play because we are madam for after election. No, there is a life after elections. So the maturity and to me implement some of the strategies very fully. It is also said here, no at forcing when you were in parliament. He's one of the MPs are very hostile to MPP power. And to forcing and you be as a MPP, new MPP, or you say who says or no, you're fine. On this time, my MPP vote, but he's very, very fully and the only this is one of the Komaya or your back type. On sending Mero, I can say you will on sending Mero MPP. Not to show you the same, the very, very extremists or very extremists. Honestly, extremists are. So, Anna Amakufibu as also, or a criteria, or also show you the same kind of person. Anything MPP no on pay. I don't know. But I know the individual in America was, but I will share ABC strategy because of Dr. Baumia factor in the north. Umia is gaining a lot of waves in the northern region. Now, all the 5 northern regions, MPP, BT, and DC Kaka. Way ayon manyan for Canada can council Cormampon, Abana Musini, and watching Semuno. San Komonumu and Yajinamu, Ewo Aswasana Kasama for Adema Muntaka Mubarak. Aya Abdul Majid Musa, and Yabusan said, the Abayno, Papa Susomusain. We woke up yesterday to the news of a reshuffle in Parliament, to the effect that our member of Parliament in the person of Honorable Muntaka Mohammed Mubarak, who doubles as the minority chief whip, and the member of Parliament for Tamale South, Honorable Haruna Idi, who also doubles as the minority chief whip of Ghana's 8th Parliament, has been reshuffled. We are yet to come to terms with the news as to whether or not such decision is taken by the Functional Executive Committee, of which both Haruna Idrisu and Honorable Muntaka Mubarak are members. Whether or not the Council of Elders of the party were consulted, whether or not the entire minority members of the Parliament of our party were consulted. In as far as these questions remain unanswered, we are compelled to come to the conclusion that the action is undemocratic. It lacks proper and wider consultation. It is also against the rules of natural justice, as both parties ought to have been informed before the decision is taken. It is also biased against Northerners and the Zongos. And the Zongo people, the current reshuffle seem to omit the name of those representing these two people, which are the Northerners and the Zongos. All know the contribution of the Zongo and the Northerners as far as the fortunes of the party is concerned. Since its inception in 1992, we all know both the Northern and the Zongo has been one of the voter basket of the party till date. Why couldn't the leadership wait for the presumptive leader of the party, His Excellency John Dramani Mahama, to be elected and be consulted before a major decision as such
is to be taken. Action, if not corrected, could disturb our fortunes in the 2024 general election. We all know the hard work, determination, and dedication of both Honorable Mohammed Mubarak Muntaka, the Member of Parliament for the good people of Asawase constituency, and Honorable Haruna Idrisu, the Member of Parliament for the good people of Tamale South, our dear party, especially in the 7th and 8th Parliament of Ghana. It is this evident hard work and tactful strategies of Honorable Muntaka and Honorable Haruna Idrisu that gave us retired Honorable Alban Kingsford Sumani Babin as Ghana's Speaker of the 8th Parliament, an enviable achievement which even the national leadership of the party doubted. We are by this statement requesting the party to withdraw these changes with immediate effect. These two honorable members are institutions within the party and for that matter need to be treated this way. Abdul Musa Majid kasama for the Muntaka Mubarak. Political science lecturer Professor Yaujampo Enso Nanwa Tsumubi asem kro yada wasim fumsuo bie ni wa ho de ani di siamanyokuo wono maye no wose yade ebetumi aboa wono papa ye strategic be said on hwere duonu nan de Ghana ha no ne asem a ene ye twetwe na sere ne abasa obi ada enso aka bie. Professor Yaujampo se 2024 ba ye kwa akoto ne yokon kase ebegina sikasem so de otumi tutu ni de yie be kama ato Ghana fo asum tie send isifo yi obi a wonim sikasem totoye obeka no wa kyerɛkyerɛ mu ama wiase ama nyina hunu won mu gyina bia wo mu gyina e wo sikasem mu sɛ nyame ya dom no mutumi agi tumi no a etwondo hunu ne sɛ wowura atofo sen ya akɔfa ndi aba be gyina ni mu no ɛyɛ pa. The minority Kokorbia, they are members of parliament of their own right. They are not a group of, maybe, pardon my language, quote unquote, they are not a group of some stupid people sitting in parliament and every now and then, or at any point in time, leaders who are not parliamentarians will say, these are people who are supposed to lead you. And then they would all follow. And then the next time, there's a reshuffle, and then they say, these are people who are supposed to lead you. And they are human beings. Then leadership is your ability to inspire confidence and to elicit enthusiastic cooperation among the people you are leading to support you to achieve a certain predetermined goals. So you must be careful of how these processes would engender enthusiastic cooperation among those who are supposed to be led. I know that Atuposin has excellent relations with all, and I also know that Idris Haruna has also excellent relations with all. Now, if Idris Haruna and Muntaka are better, you should know that they are following. And if their followings are also not happy, then how these followings in parliament will be able to offer enthusiastic support and cooperation may be a bit problematic. If maybe in future they may be able to get over it, but in the interim it may be a bit difficult. But a party that is positioning itself to restore power from a ruling government must not open itself to some of these challenges that are likely to affect their unity on the floor of parliament. And so the change is perfect. Look, I think that the battle for the political soul of Ghana will be fought in the next election. The battle for the political soul of Ghana will be fought on the grounds of the economy. And so you need somebody who has a firm grasp of matters of the economy to be able to pontificate for people to know the party's position on the economy and for the international community to also know. Where Professor Yaujampo na enuachre ena buem abatu mpesua so mrachebe dwani onmanyafo Kofi Adams ani disi amanyoko ni dimo enso kyeremu sense akraye a ono ana amanyoko mu fuaye no ne enti omugina so ye nsakraye no ehu hia so ode sa asem ne beba beto abonte kura wosi kandini papa bia no se wo be ye nsakraye a wontra wa ma obi ogina abonte hu se ebraso se so ye nsakraye ko ba saade a na nye nsakraye no waye no. Like all other changes, you would expect the shock factor. If you will have to wait for a change to reach a point where everybody says it must be changed, then it means that you are having a problem. Leadership must not stick until everybody sees that change must happen before you change. Leadership must see the need for a change when many have not seen it, or other reasons should inform them make that change. That's what leadership is all about.
If leadership will wait to effect change only when everybody has seen it, then you don't have leadership. The chairman of the party has given you some reason, and I was not even expecting the leadership to be providing reasons out there for the changes that they did. I believe that telling the people that, look, we did the changes for tactical reasons is enough. Don't even provide the details. That's why I'm a bit also surprised and sad that colleagues and members will be introducing many other factors. I heard my colleague talk about religious balance. I don't think that is fair comments to be making at this moment. Look, it took leaders like late President Rawlings to introduce a lot of reforms, religious reforms that provided opportunity for the Islamic community in Ghana. He wasn't a Muslim. Running mate or vice president was not a Muslim. It took persons like late President Mills and Vice President Mahama and President Mahama and his team to introduce means of movement for pilgrims that made pilgrimage a bit more comfortable. They were not Muslim. So it should not take a Muslim sitting in the front line to make sure that issues of religious balance is prosecuted either in parliament or in society in general. Onmonyafo Kofi Adams buem emra sebedwani. Yatia ne se emra sebedwafo mako aduana nwotwe ya wo ye ND Samanyoko no eni mapa asensan enkrata ya kire se omo kire se empanifo no gina sie ya wosi ye no ebe ya won samra biemu efise ba bia wo gina na watu sa na mo no wanhwe yi a party ne betosum mu na yenkwa ahoma no so na ye ne enua ba na ya kiritwie enkodi nkomo nana Awurade asomdue nka wanwumre yo. Hello. Nana Awurade asomdue nka wo. Onka nsumini abema. Nana na apom te sen. Obadi adom ho ye na usoro. Nyame adom nana wadaroma edom tie o. Minua ma menda wasini akwanya wodi ama me anwumre. Sade modi kan bo amane no fiti andra ensisan a NDC party executives Womatron Krata, the Speaker of Parliament, Urban Smana, Kingsford Barben. Send ne Wamayan Sisanya, Kakra, leadership no. Sasemi by young Crophobe Bratro, my dear for home, a bisa ye, a bisi, a brewery, and some fata sanse, M1 partner, and Shampa. Not 2024, said Omo Peso Mobano. One more and to Miama. Na Minia, Sansisanye, and Namuso. Ama no nyamfo a wogina homa sawase abato mpesua so no nyamfo muntaka Mubarak wa fre putupru nhyiamudie e de ama minority caucus no wo se wo kina no pa caucus ni nyina ehia e wo parliament no matoato adwen na sa meeting wo mu hwa animu se chairman the man this Amanyoko no Johnson Asedun Katia obeba ase eno echi ochetrofo pani di ma party no fifi court ono so ebeba meeting na sibi na sese de ye hwe de meeting no mu kohia wo mu ebeka e de akosi adase wo mu old leadership no omate wo mu ho asisi o se ne mpanifo asesa wo a enye hwe wo mu nkoma nto wo yam wo mu beboa new fo na mo ya adwuma o kina mpanifo se bre ena ebekire na eno achi minua ye hwe amanebo ye nei abeto Sompa kase asumni se dia 91 minority MPs edom session krata asia tro petition tintintin ade koma party executive see wo mugina si ene omasi asese omu leader enkanko no nyafo Haruna Juice no wo mo ne party mpanifo anya adwen nti wo mo twinsinsan ebi susu si da bi wo mo foaso enu ti ye hwe ochina sa petition ni mienu na aba no emu de wen and after meeting no wo mo de be ye adwuma na ya sade na ye boabo ho awia bre no de ye kase na ba no na nipa aduanan nwotwe ena sesi anso wo de nsam no maye no se aduokono ne ye kire sade ye beche kura no na ebia abeka ho meaning se decision na mpanifo ateki no as a party no enkoyie ma wo mo sa ana sade MPs ni bi kire no kokos ni se omo no omo ya members omo o ma mmra hye bedwafo ho
Ewo musi mu party mpanifo na choose wo leader ma wo. Nanso ansa ne se mo be ma wo obi obedi wo anim no. Enkehia mase mu no musi nkonya adwendwen ho etoato adwen no mu si oh leader mudi mu ne ma ye ne eye ye foa so ye ne ne be ye adwuma. Nanso we de omo ta sori ya de omo ti ya ne si oh musi mu de mo asesa. Omo so omo asesa. Ebi a emwa wo the leadership ni one or de omoba no ebi ano omo ntimi no omo ameye adwuma se de mo pe no enu nti ebi kra kire si oh enkebe ya womo ntwema 8 parliament enko na wieye ansa no be changes bi kra omaye ebi susu si oh changes ye omaye eye ebebo party no amankonim di aba enu nti sese de omo mi ansa party no yehu baby a ebi gina ne baby ebi ko eni nti wochina meeting na muntaka frɛ no wo mu nyina atena ase na wo to adwen na wo si oh omo be supporting new leadership na ene ene no ano wo si oh there be petition na no mo de bekɔ a eno so ebefi wo ntɛn na aba nana wuyi saa mpanifo ya ye di won ho komo e wo mrase bedwamu a wo ye nsɛmtro ne awon kramantam no mu Ghana fo bi nso wo brebre waso ase kakra na ɛde nsɛm na wote fa party no ho ɛfa na muntu ampanifo atu yi ho party no e de trese oman Ghana no krani the economy nankasa no ye nse da nya nimdifo bi odi yanim se ye bu oman ni yie e wo sika fam enu nti wo de wo susu se don no nyafo atofo sen wakwada no wo sika fam eba economy a ɔte ase obetumi atoto eniema nti no wo susu se animu ye wo de ne ba ebeboa ama se party ni timi eba power woman no be economy no obetumi amanage ye oman Ghana enkwa ho kirem enu achi energy sector no etoda bi a emoa ye sikasem na ye basa omo de kire se ononyafo ama kofibu a eba ni se energy hu nsensem a wakodare wo mu pa wono soso obetumi a support party no anampo edo oma ba power na so omo ba power mpo a omo betumi a support oman Ghana in terms of energy ama oman ye nyina mo kania no agina ne naso pampe sana party no di omu hu no nanso ebam na se bedwam dwumadie na ewo mu si yehia tanim di fo ye nyina ne edo omaye na de ne wo mu susu ni se de ononyamfo hari na idisu ani muntaka wo mani su yehye wo mutimi control mo members no anya bia sa no ononyamfo atofo se obetimi control members no in case so omu ye bibi omu ye dede bia obu nani kire omu betie no se de omu di obuo ema ononyamfo hari na idisu na ebisi anhwa na wantumi eba se parliament business a ononyafo atofo sen watena fie hwate enu de obetumi aye na said the building consensus between the members any empo the ruling government no enu ni problem ye ne ebi edwen ho o moni adwuma nyame ya adom akina yenim se yebɛsan ba hɔ na de wo hɔ bia no nsiamudie na chi no na o de ama ye nua ba na ya kyerɛtwie ana ɛte ne kafi Ghana emrase bedwamu no ye free na ya twitwe mra sebe de fie mu na fei ya board ye ra ensem fufuro mu say ye ka say deputy minister in charge of international trade onu nyamfo Herbert Krapa and waka say braso say bibiman adwadie African Investment Promotion Agency womdi womani ebedi ekwan ni hyehyeye ne mra ewo bibiman adwadie ho na no na ebetimi aboa papa wo say saa dwumadie yade ebetimi aboa bibiman na aman biadra wo mu edi dwa na obi atumi anya ne yonkom so emfa so wonoma afiafi dwumadie ya na wokasa wase enkran pumpuni emantemu eno de asemi so ede ebehwe mu wo say ne saa yonti eno my Ghana wakofa bibia ba be mfinhia kakra di anim ye friend say mfridwuma ensakremu industrial transformation na wode ye saa dwumadie na no atumi aboa papa am yanyemu so emfa so. It's also important that you pay attention particularly to how we can streamline regulation amongst us, member states, IPAs. We need to ensure that our laws and regulations and rules are not working at cross purposes and are not defeating the overall agenda that we have set for ourselves. And I hope that that's another issue
that will come to the fore. Third one probably is how we would dialogue about building smarter incentives. We have to think more deeply and carefully about the incentives that we give so that they are smarter. They are not only seen as freebies, but they go in the long run to promote investment into our member states. We in Ghana have been prosecuting an industrial transformation agenda over the last couple of years, led by His Excellency the President, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, essentially to move us from imports to exports. Wowura Herbert Crapper, na Enuachi Executive Officer Adima Ghana Investment Promotion Center, Ora Reginald, Yofi Grant, and Central for Chichin Koma, was we are singing na Edred Yenua, every man Yajinamu Amunche Munumpe, Nanso said the Okata Munkum Nachi Kwamba say ya drum dear Bejina baby ya, Yansa singing and not dear pa ya ye one, a brass song, seeing na betumiaka and wabomu abwa, ame be mine Edred Yeno, a tumidin faso, a brain. By 2050, Africa about 1/4 of the world's population, 2.6 billion. That's our 2.6 billion. About 60% of it will be under the age of 35. That's just a huge opportunities as a consumer market. But yet still, so we share Africa's share of global investment is only 5.2%. Meanwhile, we have all the resources, we have the market. And so it becomes very important, and to see how we can use the investment promotion agencies to facilitate trade. We hear investments to invest in infrastructure, to invest in production, to invest in distribution, and so now we can actually optimize trade. Until here, say the IP is African. We come together and to make sure that we can use the opportunities available on the continent to bring in the necessary investment to increase trade. Ora Yofi Grant, Nane Krakramu Executive Director, Adima World Association of Investment Promotion Agency, Ora Ishmael Ashin. One also did not mubie se ebibimai yanyere yahwe na yankeka yahu papa na yetumi emwa ema ewiase emwa dani eni sikasem yentumi eni wo mu mfensia gan na nko a ne betu am yesikasem etumi etumpon. Food processing sector is one of the most important sectors that the African countries can focus. Another important area is renewable energies. And as I was also just recently saying, we should focus on quality FDI than quantity FDI. That's the key. The investments that create jobs, the investments that provide technology transfer, the investments that empower exports from the countries, that creates decent jobs. So all these targets are in line with the SDG goals of the UN. And the IPs are the right bodies to make sure that these investments are flowing towards the countries. Not just any investments, but quality investments. Ora Ishmael Ashin, and yet in Yeah, quite a nimo and some food from 1 year wakra near free amanone e ba wo maimono. Wamo trese Energy Commission etu anamobia adwuma no a wamo ye no mahwe yi a Energy Commission begu adwuma no. Ne sa ye nti omo de niam nyina egu akwam se empanifo gira se wasie no. Wonhwe na wonsa emra biemu. Sa ekuo yi dwamtrani edema wo mo eye Daniel Asale. Wana no ne Sompa kase edin ko bra ofren samtwafo se momra na mometie asem Adani Energy Commission panifo eba amane se won niema wokra edifiri amanone ba wo mamu no bebre na twam bebre no a bre wo sawudi dwuma no ye no ebre no apa ho na we ba san ene esi ni san ekọ ne san na wie san opani na asem ni air conditioning. Na fridge ni air conditioning na wo twa na ejina dumping site and dumping ground so. And no na you should also actually and say the Energy Commission can and then you should also and say answer you the fridge and air conditioning no. Now you are your friend APS. Ozone depression substance. And only a little fridge, any air conditioning. Na sapra na praso ozone depression. Na ama ozone layer no papa. And only
ɛma ewiase nyinaa tena ase ehunu sɛ saa deɛ a nneɛma no a yɛde gu saa fridge ne air condition mu no yɛnyɛ ayɛ first na deɛ yɛde gu mu no yɛfrɛ no CFC chlorofluorocarbons sɛ aman bi atu firi CFC ɛde kɔ HCFC a ɛyɛ hydrochlorophore saa HCFC no nso no ɛha dwene sɛ ɔmo de ɛkɔ HFC a ɛyɛ hydrofluorocarbons fridge mpɛ ɛne air condition bi a yɛyi so koraa no ɛyɛ bi a ɛkɔ so ozone depletion bio eti the energy commission ka no ɛno nso yɛde tu no ɛnyɛ yie ɛpɛ Ukraine a yɛsesesei wɔn ko ama wiase nyinaa ho akyere wɔn no afi atwa mu 2022 yɛpɛ aman yi a ɛyi ntɔtɔ second hand goods ɛkɔ hɔ a na wɔn tɔ so mmienu. ɛne yɛ a ɛtwa gu yie wɔn yɛ wɔkra nneɛma fira ma no ne ba no wɔn ka bɔ mu kuo no na adwantrani de ma wɔn Daniel Asare ana yɛte ne nka na ne nyinaa mu wɔn soso no ana yɛ ne Guta president Dr. Joseph Opindi nkɔmɔ no ɔsɛ o na de hyɛ no nka ɔmo akoma nto ɔmo yɛ mpaa onim deɛ ɔbɛyɛ. When your standards authority and our energy commissioner who use standards, it is standards that determine what is quality or not. Other the major determinants of what quality is are the actual consumers. And whether is that when they buy their own ones, it takes a longer time. It's new, does not make it wholesome. It's standard that determines it. So we have to be scientific. I've already said that. We have the right to do retrofitting, and it is accepted law. If you all know, Akosho have lived several years, but what is called retrofitting has made it very new. That we have in this country, some of them have been there for about 20 years, 30 years. ɛne yɛ a ɛtwa gu yie yi ɛyɛ Guta president Dr. Joseph Opindi. Arismama no nsia kasia bo wutie free Sompa 93.1 FM sunie adehye wo sunwan wom su kura kasia boy mu ya wode ema na ye ko Romso DA Basic School ye no Esutifi South mensi no ahafo region ene breye wieye breye senkodada so etete form school damu o ena wonum esua de head teacher Salifu awuni ena wotiam fra ban no se womra me wonum mo ena ya wura wo sem papa yesu kopiem wo wurum so a wo bra wo ne Sompa ntwefo twetwe nkoma enkodra wo ha aduoson ena 174 titi no nsin so a koda tu asisi cheche no wom chaadwe to ya ehu papa enti wom sre wonum ewo bie ene aban ne se ena de table ni nkonwa ntia ye sen aban ne mra wonum akache school environment no intimi nye complete abra school for no enya baby entena school nkonya ena nei mensada mensa yemu amepa mo chewo se mo fa meboa rom so DA basic na ye de sua intimi wie perio school dan de efe e outside but uremu a nkonya eni dan no classroom so nkonya wom CCA e B1 ena B2 edifi B3 ekopim GHS 3 enkwala no ankasa ena to mo nkonya GHS 4 de sanse o manyini ni ntino awofo ene nkwala no atimi di pa kakra eto mo nkonya na B3 na eho ye nkwala nketoa eho pa na mo problem. There's no single dual desk e wo P3 dem hono ntimi nkwala ni nyina tete form akwama mu na meka kira awofo se mu bi school mo nto nkonya ma nkwala no eja ha no makoye farming community aho kire kakra na ade nti bi school parents no obi enu hono ma wato nkonya ni bi ama nkwala no nti nkwala ba se 24 no omu nyina te form nti me dia de study we ena mafide kesie so e ma de so assembly eya aban philanthropist obi oka bi ebam se Romso DA basic ihia momoa wo wura Salifu awuni na keji wa madam Cecilia bu wono so se ha no pa niema nkoda ne na mu ti wosre aban se ade ebetua ma homasua ene adesua ye mmre se nkonwanom ne ade no wono ma ensem obie ne aban ne nyina damra wono momwe no meye bi so emfa ema wonum me pa cho ye hia adofo moa
ye school enkonya table ye nibi enkola na ba school ko ba bi on betena kola na edene ye TLMC ye nibi ye ni ade a ye de kira ade enkola nso de bedi agoro ye hia bibi te se mail go round see so a ye ma break enkola nso be de on de beji jomani a teacher fo nso ye ni table ye ni nkonya ye sre regional minister se omoaye na ye nya sa materials no na ma de kire nye den enye successful nye den emaye enkola no bi so no ma parents no enkoyie akora bi onum kora upe buku kora ma na twere kora ubebo na bo parents na ye nya ntigi se yan kasa teacher fo no yan kasa ye de yekoto buku no bi ye den ema nkola no na omo ye den omo twere ye nya obi amwa uniform nso so omu ni bi hye akora bi obehye fiatare san the whole year ni nyina since am ba ha be sesi ni akora bi kwa on hye uniform da de bia fiatade tini pan no no mo de ye den e de ba tie hia adofo bi amwa omo de be boa ye ama ade kire na ye den aye success wanya na mezi ase wa school no so yi na ye wie kura no na PTA chairman anasi Musa enso edna no tumu bie se ohawo ne amane enkoda ne na mu no yade a den ti on de wo sere kura sanka school feeding no yemfa bi mra wo he school feeding yemfa bi mra ho na enkoda ne nyaduane ni se wotwam wo kwan no ho a obehwese school da no ya ye ne fefefe kama enya aban bi mu a enye DC bi mu a ne mo ye PTA ene awofo na ye worom so produce mu an ye mo a ene yagege ya na ye de aye school da no se nkonwa a ye bi school nkola ndi be ko school se woni se mbeka kire nkonwa ba akokora se eni school da ni first na ye school da na form ni nyina tutu ndi awofo no bi ayi ni ba ede ne ko private school bi be ye PTA chairman na me SMC so ye honorable and Eskarim no ye kan ya adwen bom ene ye headmaster Otis aye school da na mana ye kama isa awofo no de omuma na eba ba obi de ne baba school akonwa na aye problem ene ko school dem ankwala ne bi tete form ena etwere sa de wo so atwam nti e be sere ye DC ye wo hwidiem ene education minister omomo aye na ye nya nkonwa e orom so school feeding program no so ya ha ebi ni ha okofra action aid for so mbeboa wa omoma nti e be sere regional minister sere school feeding program no fa bi bra ha yeso ya ha na ho kire no kwa ha pa e ma mofra no school feeding ketre se kura ya modeka ya twe wo ma dwane ye na ase ho na PTA chairman na memo abotrati na osuru tawachi efri enra ebeka enne anwumere ya ye ne mo kasa ide ayoro Sompa na ye ka kire mo se voter lake no chese afa adesuafo maako enwotwe a awia no kura no ye bosso edemamo na awia bre no mo amudi ya chi no ye ka kire mo se nadmo empanifo na afenso mantam no mpanifo bi etu anamon akọ na amamere kwan so ne ne wose open koda no kura bese be ya agyan koda no betimi akọ adakamena mu na ye pese ye kwa ahoma no so na ye ne sene east mensi no pani kwan kyerefo a atorenche mu oda no owura Ibrahim udonyim edi enkomo salamu alaykum Ibrahim. Hello wa mi alaykum salam taala barakatuh ba na apom te sen na me na adomo we de ma ye nyina ye ho kafra ne hyeden pa o amen nene ene mo bo apro no wada roma koto sen koda no sam ho ne ade no ene ma ko sen wada roma yo nfa kwanya ifem chia tifo tiemu ne adwuma pa Sompafo moye ema Ghana man ne kumasman na yokoye afutu sam ne nkranhye nsam na aga regional minister ne mpanyinfo de koma amayi awufo no yadru ho na kire say ndra na mo bisa about how school ni ho nti na omokọ ho nti na eno gina se na land no is meant for game and wildlife for nti nti na asa na school omuntimi nsiye nti afe na omaya na se asase no abada na World Bank for there nti yawura mo nde yakohuma bia na nti ana omansi school dan ba yakoya bibia da na akwamu awufo no nso anya ba bi di nkwala no ato temegide sibwane bia ne akire obi busa se ensuo no so no de pa na esi ye wada roma betuma boa ye kakra nsuo no ye wo lake na nkasa nti babi a esi no ya branch bi in between two communities no nti sa branch ne na omo cross afa ho akwa other community na esi ye because nkwala na ku school ena odumfo bi ahụ nso nkwala no agina ho no munya
means nkwa na odi omukọ na asi ewa nsuo no so ndra na yidi se di asi no di asi no nka di asi no ye nyina ye dwene ho ayenti ase lake de nka asotwen bo a ena azent misi wan nsuo so ndra so di asotwe bi ambo hwe ansi sa atimi asi sa no na chese obia dwene ho nti ase nti nso bibia ese bibia bi Mira Ibrahim de mementi ase kakra ne se yeah efiri baabi a nkodaa no twa nsuo no kɔ ada community ne kɔ school no sɛ wote nsuo no so a ebetimi atake how many minutes ansa na watimi atwa nsuo no akɔ ada community na school no wɔ no oh acha 10-15 minutes na wacha 10-15 minutes yes nkodaa we ni 15 minutes ade ade enya machine o mahunu saa but me kyerɛ sɛ yeah kodoɔ yi ni ade nkodaa yi tena mu saa simadu num yi nkodaa no ya na ye wɔ bibia obi nkasa asɛm mmra ya nkodaa no betumi ahyɛ ɛde abɔ wɔn ho ban anaasɛ mo apɛ nipa wɔ hɔ no mo a ya wɔn na de nkodaa no twa ɛbra no na mmom nnuro ano anaasɛ nnuro akyi na saa nipa no ni hɔ na nipa aforo yɛ adom a akɔdane deɛ tie ne sɛ yɛni ɔmo ne obi saa ɛna hɔ nso ɛnyɛ sɛ yɛ ade a da biaa nsuo da hɔ ɔmo twa no saa ɛtɔ tamwa lake no bɛyiri no ɛna kwan no esi a na ɔmo twa nti as at now to March no kwan no bɛda mu ankwala no bɛnante na ɛno deɛ ɔmo yuzu means bi antwa bio na sɛ agyamu yɛ nadmo deɛ at least ɔsɛ mo hunu sɛ nsuo no ɛbrɛ bi wɔ hɔ a ya na eyiri nti measures bɛn na ɛda hɔ sɛ ɔkyena bi no nsuo no yiri a yɛmma yɛwɔ faase ne anuanom no atɔrɛnkyɛm bi sei no yɛnti bie mu na measures bi ani hɔ saa wɔ ho yo meda say wan say communities no yakɔ a na yɛyɛ education no a sɛ ɔmo ankyerɛ wo sɛ bi ha no ɛyere sei na nkwara no yɛkɔ school a wonhu nti yɛyɛ focus on transport boat na ɛde nipa twa nsuo no nti life jackets no kora bɛkyɛ a ɔmo mbom tuturu na yɛdɛn yɛ focus on them the ɔmo kɔ fishing no ɔmo nso yɛ fishing community yɛ invite ɔmo nti woyɛ fishing boat machine owner no a ɔmo ma obi so ti aseɛ nti ɔhɔ no even education directorate no kora no metumi aka sɛ ɔmo nya a wɔyɛ sɛ saa na ɛti still sɛ wei na ase a yɛn nyinaa de yɛn akɔhu yi megyawa mo akɔ pɛɛ mo nkɔmo a moadi ne checks a na mo akyɛke mo nneɛma ne adeɛ no yɛnim sɛ nneɛma bebree wɔ hɔ no mo a wontimi ne yɛ nkyɛ ɛyɛ mo adwuma deɛ mo dwene ho bi sɛ wɔkyena bi no ebi a mobɛtumi abɔ ebi a temporal structure bi de ama nkɔdaa no for the start no na ebi a nkɔdaa ne mu mmia kakra ɛkɔ anim a na ebi ɔmatumi ajoin ne other community no makɔ school anaa ɛno nyinaa ndɛ regional minister de measures ato kwan no ama community foɔ no ɛna mebɔ mu kyerɛ wo sɛ na at first no na obi anim sɛ land no is meant for game and wildlife for deɛ nti na wontumi nyɛ biribiaa wɔ so nti now no na ɔmo aba out ndɛ yɛkɔɛ no na ɔmo sɛ within a year na ɔmo sɛ now land no akɔdi World Bank for nsɛm nti government betumi ayɛdɛn ɛyɛ biribiaa si so ɛna nti na previously in the government project bi ayɛdɛn ankɔ so wɔ hɔ no ɔpani nsɛm no mu ada hɔ yɛma yɛ nyinaa ho hyɛden o that's it. Sene is district director Edema Naduma Toronchima Boafoɔ adwumakuo no ɔpani Ibrahim Udonyim ana yɛte ne nkan Yankwa ensam fufuo mo Tano South Municipal Assembly and wa hafomantem num dia baba tu jase 2022 wo mo botae o mo di si wo mani so wo toje ho no oh ene o ma twete mamufo na bo so papa twe wono mo a ma ene botae no wo muduru ho ankasa owura o sa kotapia ya wono ye assistant budget analysis
ɛna wɔno ɛde asɛm yi ɛde to mpanimfoɔ nso anim ɔsi deɛ yɛ ntokua toɔ deɛ yɛ dances gyegyeɛ ɛne rent ne ho korɔ ne bɛ nyina da ɛne wɔn twe amanfoɔ no a ɛma wɔn atua sika ne nyinaa de ama wɔn kamakama ɔsi wɔn sɛ ne wiase ayɛhyedeɛ nanso wɔn de wɔn tumi konkoden paa ɛma wɔn saka wɔn sika nyina da ɔsi wɔn sɛ duru baabi no na nneɛma baako mmienu bi yɛ agye wɔn asa bɛɛ mu nanso ne nyinaa nka mfua no botaeɛ no wɔn duru ho. sɛ wohwɛ property rate no sɛ wohwɛ fees sɛ wohwɛ fines license lands ɛne rent na kyɛ sɛ ne nyinaa bi akɔ n'anim yie paa yɛprojecte 1,032,093.13 ɛne gye sɛm de sɛ afe no kɔ ne wieɛ no made a positive variance of 5,501.14 na ɛsi yɛ target na yɛde si ɛni so no yɛnya kora ma ne borɔ so last year ne nya agodie koraa in fact yɛbɔ yɛn ho mmɔden adwuma yɛ mu deɛ ɛde yɛ a wobɛfeesi challenge kakra yɛ nipa yi deɛ but ne nyinaa mu no yɛhyɛ yɛn ho den ɛna yɛn nkurɔfoɔ nso yɛbafo no na ɔmo kasa a ɔmo te ase enti no going forward this year afi a yɛsi mu yi menim sɛ mpitahodie no bɛkɔ so mmɔ na ɛtoɔ gyegyeɛ no nso no yɛtumi akɔ n'anim dan even yɛnyaa no afedadaa anim no. Madam Cassandra Enketia wɔno ɛyɛ assistant budget analyst wɔno nso ɛde bi to so ɛkyɛkyɛ nneɛma a wɔn de agu akwan mu sɛ bɛboa wɔn 2023 na wɔn sika gyegyeɛ no atumi ɛyɛ mmeraban wɔ wɔsi deɛ di kan so wɔn bɛkyerɛkyerɛ temamufoɔ no na wɔn ahunu wɔn asɛdeɛ ne hiahia sɛ wɔn nso etu atoɔ wɔn ɛgyegye toɔ no nso wɔn de wɔn ani bɛdi wɔn dwumadi akyi ahyɛ wɔn kɔn mu den na wɔn atumi ayɛ adwuma no. 2023 yɛde nneɛma agu akwan mu sɛ bɛboa yɛ ama yɛtumi anya yɛ revenue no na aboa yɛ mansini ha so development nso yɛde education bebree public education bebree ɛtoto hɔ yɛkyerɛkyerɛ yɛ manfoɔ na yɛbɛkɔ so ahyɛ mu kena sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ manfoɔ bɛte deɛ sɛdeɛ ehia nti a wɔsɛ yɛtua yɛtoɔ no na atumi aboa ma mpuntuo akɔ so yɛhwɛ amaaman bebree a yɛhwɛ communities bebree kɔ hɔ a na hɔ yɛ fa na ɛyɛ ɛto a wɔn tua nti na ama ɛhɔ no ayɛ fɛ ɛwɔm sɛ sika yie ɛyɛ nanso yɛtua a ɛyɛ yaa na ɛɛboa yɛn yɛbɛkɔ so amonita yɛ revenue collectors no nso na bra ne bra nyinaa no wɔn ahunu sɛ yɛne di wɔn akyi na wɔn atumi ɛso ayɛ adwuma no ama nakɔ so sɛdeɛ yɛhwehwɛ no pɛpɛɛpɛ wɔn a wɔn pɛ sɛ wɔbɛtua toɔ no wɔn nso mmara ta yɛkyi sɛ wɔsi yɛhwɛ sɛ wɔn tua wɔn toɔ enti no obi a ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɔbɛdi default tax ne biara no nso no yɛde ne bɛfa mmara kwan so. Assistant Budget Analyst, Madam Cassandra Enketia, a wogyina mu ma adehyɛ wɔ Tano South Mensini. DC yɛ de ma adehyɛ yɛ wɔ Ahafano South West Mensini mu wɔ Asante Mantamu. Ɛyɛ wɔnabo Joseph Frimpong Bonsu na ɔde ne dɔm ɛbɔ apro kakra hwɛ mpɔtam hɔnom hwɛ nkroto ahodoɔ wɔ hɔ nneɛma bi a wɔn hia deɛ bi ni hɔ mpo de aban no de ne nsa kan yɛ wɔntumi anyɛ deɛ wɔsɔ wɔn wie na afei nso wɔn te wɔn nsa firi ho ne adeɛ a na bere na ɔnabo ɛbɔ aprosa no nkroto ahodoɔ bi ekopie mu ɛyɛ nyame adom ohia pia ba ne ekrom ne nkroto ahodoɔ pii ɛna na ɛkeka ho ya ɔna kopie mu ɛwɔ hɔ na ɛbere ɔno na mu a ɛna kopie kuro baako a yɛ frɛ wo sɛ duna na duna hɔnom no wɔhene yɛ wɔ hɔnom ɛyɛ na naboakye agyeman wɔno na wɔde to nsɛmtwerɛfoɔ no mu ɛkyerɛkyerɛ mu nneɛma bi a ɔso ɔka nyimfa bobɔ sentence bi na wo ma yɛ pɛ baabi a charge yɛ yɛ charge ba me hwɛ w'anim saa ne nyinaa asɛm mo ka nti ama me kura no ɛdɛ no ayɛ ɛyɛ me anyam dɛ kɛse sɛ ɛnɛ ne kyerɛ ya me wa na mo ntire bi a me tu ku ma yak me hia light no am de ayɛ me firi mo kyi kɔtwe so abɛnya asɛm me bɛka nso obi so bɛka ho ɔbɛka sɛ ade nti no ɔno de ama na ɔtwen ɛnso asɛm no so hia kɔsi ananta twene ubɔ ma wosie wu wa mo mu nso a wuni ti ma da woroma me de kani ande me hia bi na de kyerɛ ya sɛ mo bɛboa me na me kanso de sɛ teachers quarters no ya ka ho asɛm akyɛ wo mu bae ada ya me nkurɔfo kɔdɔ me gina wo bi ɛno kora ntɔkwa yɛ si so a ne yɛ no yɛ ni abrese mu sɛ ne kyerɛ ya ama ya fofi anto atantu ka bi o mu bi onye yi o gya to wo kyerɛ asana saa ne ma bi sisi de me kan sɛ badawro ma e waka nyinara de awurade ase so de obeduru aso na obehunu kuro dada unu aso na mesbi di ha de nti unye hoho ha otimi akasi so sɛ wasa atu nkosu aso agu ha emu sɛ de waka bia obeye yɛda ma Dunan kwanta hene na naboakye agyeman ana yɛte ne nkana DC ɔna bɛ frempɔn so ewi asam no mai sei sabe kwa yɛsɛ bɛmi ni biase yɛsɛ biase ayɛyɛ na ɔsɛ ne mu bɛhyia na mo so mo ha wo no itimi ya bi twɛ kɔtɔ mu na ba sɛ yɛsa hyɛ biase a yɛ ba bi di dwan kwanta fo so ɛlɛ
ase nti ne de anuma bisia no na nsɛm no pii ne bɛwɔ mo hɔ mo na mo ti kuma na mo nim deɛ ɛha mo nti mo ka na yɛatra to ɔnom ne kɔ office a nsɛm no director nso akɔtra ho na yɛhunu ebi asɛm a yɛka nyanya nyina yɛbɛtumi ayɛ ma mprɛko pɛ yɛbɛhwɛ mu na de hia pa a wɔsɛ yɛma mo a yɛbɛtumi aboa mo no ne ayɛ ama mo na biribiara nso atumi akɔ so kama nti dɛ awia mu hu yɛ ha nom a nsa na ɛbɛsra mo ne yɛtie mu haw yɛde akɔ yɛnso akɔhwɛ kɔ yɛbɛfa so a yɛbɛtu ho anamama afidie so abanti Honorable Joseph Frimpong aye DC de ma adehye wo ahafo no South West mansini mu wo Asante Mantamu. Said ye nyina ni no crop ya Asante Technical and Vocational School. Emu mabunu bi aye etuturade asese japade nam so Asante Mantam so afo no nyam for Simon Semen se shai se wonu ma adwane no wo mo fo mo homra nya saade a ye de wanted nhoma ebesen wonu mu kom na David Esrifi ena mene ne ko wie nkomo David Ohenini Majoe ya na Sena samna kosie wadama ketachi yo nanu kwati adana yeni anu mune ya ma omo wo crop ya Asante Technical Vocational Institute eti akakra wo sum ho eti ateni mu no omo ese niema akra omo se niema nya kakra ka omo se niema na omo ti ato yebusa mu no omo se omo mpe omo principal na any teachers bi na enumu ma a police for ebo modern meeting kwala ni 39 na yedom kogu police for akache na enumu no enra na ebra so te yedom be kwa kogina emra nim na yedom ko ye no ye kosi ye ne se ye de fadubo for de ensamiensa na ebo omo se omo timi gine ho se omo ana omo fa gine se omo bedi bone en number kwan so ya tofu mienu se omo betua omo wi a eniema e wosu mo ni bi na de tofu miensa eniema omo se no e wosu mo sa eniema miensa we na kwadubofo de bo wo mo na eno na msoma lawyer ogina mu ma nkwala no express anka yema nkwala ni be na nso his lawsuit from waben cancer express ya bi emre na omdo be hwemu no esa enti no yemfa nkwala no nkosie wo prisons no mbra na me adomo 2nd February na omotan entena asem no so na otrese yemfa nkwala no omo ni eni efie do woche no enko ba bia ekora nkwala wo prisons na emu no nkwala 27 na elu efie do woche na nkwala 12 na omaburu efie do woche enti yebeye ne sa o sa kwan no na no pai na beto mu se regional minister honorable Simon Osei Mensa e be tu da se ono de odusu se school for no mpani for na LSRC for no school prefect na assistant man na wo no so omo school prefect omo ono so na assistant ekwa kosi dining hall empo house prefect so was so many na do mo homa police for na ehwehwemu no so start wo e say ono no de ohu ne say ebo baba no omo beti ho asendi ana say enka ho asendi aka kire school for and so omo ntini an ye ne sa e omo fo mo homa for omo homa police for na so ba fo mo ho ama police for there na say e be declare omo ana say ye de tabo be to mo so na ya hwehwe omo bi omo bia enti akwa akosi eno no hini na me we ye mfoni ya ma me foi bi te fom a wo mu twa adwo na ye sabatan ni bia na abatan ni bi mbra na ye de nkwala na court no na omo twa adwo ta no na eduru ho no na ye court ya court e court na ho kakra ni e se ho no dom de nkwala na ebeba bi ya na ho ni ya ne je se da bi ma se court no ye ma e di katente eba police station je ba ni e be so say awo fo ni bebiri so o police station wa omo so chen ba bi e di nkwala no the almost dina ho ai ni no mu ni e jona awo fo ni e so mu no obi a o se ntoni bi an kasa bi se ba ye no so for enka bi ma awo fo no mu ne so omo na ente si omo ma ye ni ade ti no omo ka se omo ni ntoni bi a enka empo ba ko ka se ya se ntoni bi ya se o ne nda kasa o do bu mpo e ma e ni na ho ai ti yo ho na ba se be si ho
Pass besi on yi nkwala ni na fi. Tell so I don't do you. If you don't be real no, nkwala no sign say omo maame no omo fo no omo papa no omo nua no ma be hie mo no. Emfa mpaebɔ pa entire omo. Eti that time omo say omo yes omo fa mpaebɔ entire omo a ofo ni bi said nkwala ni kwan so omo ta omo ti omo de mpaebɔ ta omo ti. Na ebi so e de agyaadwo e na eja nkwala ne kwan. Ebra aka no say etu. Rofo mako papai. Kwala ko papai ka ahwehwe no. Ye nunum de mpaabɔ ta akire. Yo. Omo say em fa mpaebɔ entire omo ti. Na de na omo kan say ebetumi kura aba say nkwala na yɛte ɔmo no ɔmo ɛwɔ sum hɔ deɛ anaasɛ ɔmo yɛ school fo nanso ɔmo ansɛe nneɛma no bi anaasɛ bi hɔ no ɔmo dwane firi sum hɔ ɛna yɛkɔte ɔmo baabi saa na awofoɔ no adi ɛkɛnka ɛwɔ hɔ. Yo ɛneɛ na David na awɛ nkwala na wɔn te bia na awɛ nuhu anaasɛ de a ɔmo anim akunkum akyɛ sɛ ɔmo nya awudi a ebedi. Nkwala no deɛ nuhu paa ehu nso abɔ ɔmo sɛ ɔhwɛ ɔmo anim a na ɔmo nuhu wɔ hɔ ɛna ehu kakra nso abɔ ɔmo ɔmo wura kaa nim kura na atum sɛ bi mu ɛnhyɛ da ɛnyɛ batagya ehu ne sɛ ehu na abɔ ɔmo na ɛsɛm na atɔ ɔmo so ɛna. Mo de wronto agu ɔmo nsa na. Dabi yamfa yɛ egu ɔmo nsa na emu no kaa no besi hɔ no ɛna polisifoɔ no so ewe ne nyinaa mu ansa na nkwalaa no ɛɛfo na emu ɔmo fo yɛ na kaa no betu ne deɛ. Sika ni betu ne de obi tini bie ema ọma ofo no sɛ de kwa ɔmo fa mpaebɔ nta ɔmo ti ne ɔmo di ɔmo kakra sana ka no efi akɔ asɔkɔre mampo municipal court ama da verdict aba. Yo David ya bɛde wase mini abɛma David asirifi ɛna wo twamfoni ɛde kyerɛ yɛn krɔbi asante mabunu ya wɔnom asɛ school mu nneɛma ne yɛso wɔn nkɔ dam remand homa de agu wɔn matiri so no mo ba muninom mɔbro ya wɔnom esu abusua taw Malawi man mu na yɛwie kaseɛ bɔ no apɔmuden panifoɔ yɛ wɔ Malawi man mu na ɛbɔ amaneɛ sɛ efiri afrasa num November boso ne bɛka ɛnɛ yɛ a ɔmo ne yɛn kasa yi enipa kolera yare no aka wɔn no ano ɔden papa na ɔmo nkontabuo mu kyerɛ sɛ million no baako ɛna yɛ nipa wɔte nananam wɔn seɛ do ɛnam kolera yare yɛ atea si Malawi man mu ntira ɔmo asɛm ɔmo ka nyinaa no ɛkyerɛ sɛ ɔmo nnuro yɛ ɔmo de ko yare no nyinaa no asa ɛwɔ hɔnom de ɔmo de so anumu ɛne adeɛ nyinaa no asa kasamafoɔ ɛde ma atenaeɛ ɛhwɛ apɔmuden wɔn nsam so ɛwɔ Malawi man no mu ɛyɛ Adran Chikumbe na Chikumbe nsɛm ɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ nyinaa ɛkyerɛ sɛ ampa na mmom no asɛm no baabi akyea kakra wɔse ɛnɛ sɛ deɛ wiase nyinaa akɔyɛ korokorowa bi a social media nɛ obi atam asɛm bia na ɔde kɔto hɔnom no amanfoɔ ahaha wɔn ani ɛɛka nsɛm no bi wɔ hɔnom a ɛnyɛ nokorɛ wɔkyerɛ sɛ ɛwɔ mu sɛ nipa no bebree ɛnyɛ yareɛ no bi deɛ nanso manfoɔ nsɛm no bebree ɔmo ka no nkrataa mu no ɛnyɛ saa nɛteɛ wɔkyerɛ sɛ woba Malawi man mu sei no a enipa yɛ afiri sɛ wɔn kontabu ɔmo fitase bu nkonta afra asɛm ɛka saa bere no ɛyɛ 30,600 yɛna yɛ nipa a wɔn nsa aka bie na ne nyinaa mu nso so no apɔmuden mpanifoɔ wiase nyinaa obiara ɛyɛ ɔmo atom yɛ a wɔde nnuro ne adeɛ ɛbrɛ wɔn deɛ nanso sɛ sie yɛ yɛ nna wukua da yɛ wɔne yɛ kasa yi enipa awuo no deɛ ɛyɛ million baako ɛkyerɛ 200 ɛna yɛ nipa a wabuo ɛnam kolera yareɛ no enti mpanifoɔ kyerɛ sɛ wɔn yɛ deɛ kɔ anim yie paa efiri sɛ wohwɛ 2001 ɛne 2002 sei no a wɔn kontabuo mu ɛwɔ Malawi man mu no na nipa ɛte nananom ɛwɔ nseɛ no ɛyɛ 968 nanso na deɛ no deɛ ɛtwa million baako no kyɛ sɛ yadeɛ sɛ ɛha adwen yie paa World Health Organization ɛna ɛbɔ amaneɛ sɛ sɛsɛn no ɔmo ntumi ɛnka sɛ nnɛ ɛne kyena ɛna yareɛ kolera no betumi afiri Malawi man mu efiri sɛ ahonidie ho nsɛm ɛwɔ Malawi man mu no ɛwɔ fam yɛn nyinaa nso yɛ nim kwan a sabi kolera no ɛfa so yɛ ɛba efiri ha na ɛkɔ ha efiri ha na ɛkɔ ha ɛyɛ adeɛ sɛ ɛha adwen yie paa ɔpani Chikumbe nsɛm a wɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ nyinaa no ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ɔmo gu so ɛde nneɛma nyinaa egu akwan mu nkakra hwɛ kwan pa a wɔbɛtumi afa so ma awuawuo ɛnam kolera so ate asi Malawi man mu no wɔbɛtumi ahwɛ na afɛn so no wɔtumi abɔ nkwa ɛne agyapadeɛ ho ban ɛso na yɛgyina nnwumere yi na yɛde nsɛm nyinaa aba na wieyɛ na yɛaka kyerɛ wo sɛ ɛma wo werɛ mfi sɛ 5G energy drink no ahoɔden wɔ mu ɛyɛ kama nti yɛ apɛ binom
ema ro mfe se mizo no nso ho nyame ya atom na wonya mizo no bia ba bia ton drink bia no wonya bi na wonom a wona wokro na hode ne begire mu a efra no pa kosi anwumere kwana bia wonam kwan mu akuduru fie na ade asa traffic na ade no mesraw wonya mizo bi etoka na ti honom a wona wokro uduru ya na wanom wo yira anya aduane kra no a woni problem bia mesraw se upe bi ato ana upe bi atu akoton a na wo bron anasa hafune ne mpotamu a wokọ Sompa 98.9 obenya bi na bia wo kuma se ne mpotamu nso a wadaworoma se oba Sompa TV na afenso Sompa 93.1 FM a wonsa ebeka bi open dodo atu wadaworoma fra homan na empanifo enye wo so tententententem na ehu sade niema esi ekro anasa wo de wonim Sompa FM ne Sompa TV ha se ya braha bibia ebe kama na daworoma na nwumere yi ye de ensam no ebre adwentre tawu na ye sori so ye kwapro kase so ye bre no kra so anisa ye bre na so ye bre na so kwabna ye sori na me fie wura bra kwadwo Korea okay o mezi chia na nwumere yi one oba pasanto a na gina na ahye no chia wonu nyina na ekwa ba jesie wura mu de on de so wonware ono akore ya ono enam he e Paul na no de surota na china mi wura bo amanso ba bi obi a no me chia no yawo nwumere wa mama ye mobo afeel papa na mpese me ba ho nso me suro wan hwa me ba na bo ma wanye ba bia na ni me nyane na bo ahema aburu mi nti se na ni si abere mentu yanko tinya me hye ne nkura ni nyina den kamna yes sorry asante ebo Benedict esem for penny kuku Veronica on fedu jando the evergreen akosia so mo Elizabeth ene afie jiwa kosia je afie jiwa kra de si odi department ho oba ya Grace mame wata onu nyina da ka abani pa refi abani pa rajiji adamu kinga su driver headmistress onu nyina ka ho na ide ka se boibrel o fosio na say fosio ni ti fosio en na de she na usu kan tankranka beba oda so ekon ya de osnyame nsa na ya de eni wonu ma aka nyina da omnasa mo wanom no heire nom e de asempe nipa ebro sofo nso eka ho ohini ni amakrancha da zo amene nana kwabna kese da ase ama wadwo anwumre Sompa, 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 Sompa.